ಭಾಳ ಈಸಿ ಐತಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Whether my voice is clear? Yes, sir. Yes, sir. Good morning, Okay. sir. Yes, sir. And Good morning. Yes, on the screen is visible. Yes, Yes, sir. sir. yes, sir. Okay. Now, see, today in this class we will start a discussion on next module, that is contract management or contracting things after awarding. After awarding. See, whatever we have discussed till now, all those were just before awarding the contract. How the tender forming, tendering process, okay, selection of contractor, selection of subcontractor, agreement, all those things were just before awarding the contract. Awarding the contract means what? Once that contractor is finalized, once that contractor is finalized, okay, you are going to do the work, so we are going to give that contract to him by signing a letter or signing a contract. So by signing that contract between client and contractor, in terms we call it as awarding of contract. What we call it is, can anyone tell me? Can any some Awarding of contract. ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದಂತಾರಲ್ಲ ಇದದ್, ಓಕೆಪ್ಪ ನೀನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂತೇಳಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡಿಂಗ್. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನದ ಹಂಗಂದ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನದ ಹಂಗಂದ್ರ ಸಂಜು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. शुभम मलजी, Yes, शुभम sir. क्या Yes. बोलते हैं? पोस्ट मैच समरी और पोस्ट मैच सेलिब्रेशन, वो क्या होता क्या है? You people are not interested in communication. Shall I continue simply as it is? ಸುನೀಲ್ ವಿನಾಯಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆಯ್ತು ನಾ ಹೇಳಕತ್ತ. ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಪ್ಪ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ್ದೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಮರಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಏನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ Sir, summary. वही बाबा, पोस्ट का मतलब क्या होता है? आफ्टर दैट वन. Yes, sir. आफ्टर मतलब मैच होने के बाद जो सेलिब्रेशन होता है ना, उसको हम लोग हाँ. बोलते हैं पोस्ट मैच. Yes. अरे सेम मीनिंग. ओके, is that clear now? What do you mean by post awarding? After Yes, sir. awarding the contract, after awarding that work to the contractor or agency, we generally call it as contractor, okay na? So after awarding, that means it is a post awarding. Pre andre ಏನು? Sir, before. Before. Uh, हाँ, प्री अवार्ड का क्या क्या होता है? टेंडरिंग, selection of contractor, selection of rates, specification, finalizing, all these things will come in pre-award, correct है? All these things will come in pre-award. What are the post-award? जैसे ही साइन होता है ना कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दोनों पार्टीज का, तब क्या क्या होता है? So what are the things in contract management? See here, management, and what is this contract management? So things we do, we follow the procedures set up or the policies formed during the execution or during the running of that contract. We call it as management. Correct है? Yes or no? अभी इवेंट मैनेजमेंट में क्या क्या होता है? किसी का शादी है एंड यू हैव टेकन दैट कॉन्ट्रैक्ट, तो आप इवेंट मैनेजर हो गया ना. ನೀವು ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣಾ? ಸಂಜು Yes, sir. ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? sir, yes, sir. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತ್ರಿ ಹಂಗ ನಾ ಪ್ರತಿ ಸಲನು ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? ಹೇಳ್ರಿ 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 ಅಂತೇಳಿ. ಶ್ರವಣ್, ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ್, ಏನಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು? ನನಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನೀವು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂದ್ರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ? ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಒಳಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಯು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್. Okay, what are the things required to perform that activities, you list out. Okay, what are the persons required, what is the time duration, what is the cost required,
what is the sequence of activities in that marriage. So like that you perform all the activities according to a fixed schedule, so that a total event is successful. So that a total event is successful. In the same way, in the same way, contract management is nothing but following the principles, guidelines, or whatever process, okay na, such that that total project, such that the total contract itself runs smoothly, completed smoothly, okay, without any deviation or alteration, if any. वो आएगा तो भी हम लोग अच्छा से हैंडल करेंगे. And keep the heartly relationship between the parties engaged in contract, specifically client and contractor. So this all process which maintains, runs smoothly a particular contract, this is called as contract management. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. है ना? So how, what are the process to be followed after awarding? After awarding, so everything in short we have already discussed. Now see here, what is the performance security? See here, all this thing theory by reading you will understand, but actual concept I will tell in short, then you are going to be easier. Performance security, okay, performance security. If you have taken a work from a client, if you have taken a work from a client of 100 crores, let us say, sorry, 100 crores bada, 100 crores irli, okay, 100 crores bada akiti, 100 crores bada, ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ, 100 rupees ತಗೊಳ್ಳೋಣ. What will take? Will take 100 rupees of a work. Now what is the guarantee that you will perform very well? You tell me. ಈಗ ನೀವು ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರಿ, ಯಾವುದೋ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಬಂದ್ರಿ, ಅದು ಚಲೋ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 year ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ? Yes, sir. Yes, sir. ಚಲೋ ಬಂತು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, you have some security with you in the form of that warranty card, and if you produce that one with proper documents, the things will be replaced or amount may be refunded. So in the same way, whether that work will be performed, performance in the sense what, completing all the work within the contract conditions, that is called as performance here. Suppose you are a contractor, you should tell him, tell who, tell the client that, sir, I will complete all the things according to the contract condition, in time, in specification, in quality, whatever agreed rates. Now client will tell, what is the guarantee, baba? So in between, if you run away, what I can do? So client will question like you even after finalizing the contract. So what he is doing here, contractor, okay sir, you don't have me on doubt, so I will give 10% of this amount in advance only. Contract is there, I will execute, and you are giving me money 100 rupees, but to make sure that I will complete the work, that I am going to give 10% of this amount in advance only. As a contractor, I am giving guarantee that 10% is giving to you, that I will complete the work. Okay, this is from my side. Once I complete the work completely, you give me this, no, you give me this back, you give me back that my amount. So this type of security given by the contractor to the client is called as performance security. Security is nothing but giving the assurance, giving the assurance. Now how this 10% is made, how this 10% is decided, whatever the contract cost is there, no, project cost, approximately 10% is there, approximately 10% is there. Now how to get that 10% from contractor without any doing the work in the initial stage? अगर आप काम कर रहे हैं तो every month there will be bills, and from that bill you can deduct, no, you can get deducted. So what is the other mechanisms? Okay, one thing is that in the 10% of the total amount, actually while submitting the tender, there was one concept. What is that concept? What is that concept? I have written it on the board. What is that? Whether I am audible?
Yes, sir. Whether I am audible. So that means that you so many times, even after telling, you people are not replying. Okay, that is not my fault. Okay, so last 2 months I am teaching you people. So every time I should not request no. Yes or no. At least for you, this one tell me. Every time I should request for you people to react to my question. No, no, it is not possible. Hmm? So you people are least bothered. You simply sit and go away. Okay. So many times I am requesting to give response. And so what is written here? EMD. EMD is nothing but earnest money deposit. This will happen before the selection of particular contractor. So all the contractors who are quoting for that tender, they have to give some amount with the tender. They have to give the amount along with the tender. That is generally 2.5%. That is generally 2.5% of the total cost. Okay. So in 100 rupees, already you have submitted 2.5% of the cost as EMD. If you have got selected, this 2.5% is converted into part of the security deposit. It will be generally converted into security deposit, but it is not full. No. What will happen to other EMDs? The other EMDs will be returned to other contractors. EMD will be other returned contractors. Till now, it is okay. Yes, sir. Now, Yes, sir. so Yes, sir. as a security deposit, total 10% of the cost you should submit. That is one thing. But as a part of EMD at the submission of tender, you have already given 2.5% of the amount as EMD. This EMD is converted into security deposit, but still it is not matching with the 10%. So remaining 7.5% is remaining. Okay. So again, you are going to pay 2.5% as some check, some DD, as some guarantee. Okay. So total will be 5% security deposit is paid just at the time of security, just at the time of contract signing. 2.5 is converted into EMD, and another 2.5% is given in the form of check, DD, or anything in the to convert that one into SD. So total is 5%, but still 10% means what? How much remaining? Still 5% is 5%. remaining. Still 5% is remaining. Now contractor will tell the client that, sir, already I have given so much of money, now I have to start the work. Okay, it is not possible me to submit again security deposit because the work is so amount is huge. So client will tell that, okay baba, you don't give me the money now, but what I will do, every time if you submit the submit the bill, 10 rupees bill, no, submit the 10 rupees bill, I will deduct 5%. Every time I will deduct the 5%. So how much it will be there? So every time 5% means 0.5 rupees. Every time 0.5 rupees. Once he completes 100 rupees, once he completes the 100 rupees amount, so the remaining 5 rupees is completed. So the remaining 5 rupees is obtained. So in this way, EMD and some guarantee during signing and retention money. This is called as the retention money, retending the money every time the bill is generated from the contractor. So all these amount will act as a performance security. All these things will act as performance security. This is one concept. When contractor has sufficient money with him, so contractor has sufficient money with him, he will pay EMD, he will pay some amount or DD at the time of signing of the contract, and he will allow the client to deduct 5% every time from the running account bill of monthly. So all the three things will correspond to performance security in cash. In cash. Is this concept clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, na? Now when this will happen, when contractor is okay with deducting the money, or is already having the sufficient money. That is one case. Suppose contractor does not have any money with him, so how he can get the work? Client will be getting the performance guarantee in one way or the other.
That you should understand. So now what will happen? Contractor will tell client that, sir, I don't have money to give amount as a performance security, and you should not deduct me from my running account bill. Why? Even if I do the work, you are deducting. That means I will not get the amount to get the next work, So don't deduct me. Okay, client will tell. Then how you are giving me the performance security? Then contractor will tell that, sir, I will go to a bank. Okay, I will go to the bank or any insurance company. I will get the bank guarantee. He will tell that I will get the bank guarantee, BG. Very important thing. And what is this concept? Bank guarantees that one document or one paper such way that it is giving on behalf of this contractor to the client. So bank guarantee from the bank or from any insurance provider is given to the client on behalf of contractor. What is the purpose? There is no cash transaction in between contractor and client at this time. And this guarantee is telling that, sir, if contractor is not doing the work, or if any problem is there, you come to me, sir. You come to me in this bank. You get that document, that bank guarantee, what I have given, and you encash that one, so that this guarantee, bank guarantee, can be encashed. This bank guarantee can be encashed. Okay, na? Is this okay? What is the bank guarantee? Yes, sir. So Yes, sir. bank guarantee is nothing but a performance security only, but it is not in the form of cash, but it is in the form of a document or guarantee, such as a bond paper, such as a bond, which will be given by bank on the behalf of contractor. Later, if required, this can be encashed. This can be encashed. Okay, is that okay? Yes, sir. Sir. Okay. Any doubt in this one? No, sir. Any doubt? I repeat all the persons. Any doubt in this one? Okay. No. Shall I proceed to the next concept? Yes, sir. Okay. Now, see here, bank guarantee, the other word is also called by the name performance bond. Nothing but same meaning, no? Bond I am giving, performance bond I am giving. In local language, it is called as what it is called as? Jamin. Jaminu. It's called as Jaminu. So bank is giving Jaminu on the form of contractor. Jamin ಕೊಟ್ಟೋರ್ ಗತಿ ಏನಾಕೈತಿ ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ? ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋದ ಜಾಮೀನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಂಗ್ಯ ಆದ, ಗೊತ್ತೈತಿಲ್ಲ? Yes, sir. Yes, sir. ಅದೇನ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹುಚ್ಚನ ಮದುವೆಯಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಉಂಡವನೇ ಜಾನ. ಆತರ ಇದು. ಯಾರು ಮೊದಲು ರೊಕ್ಕ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತಾರ ಅವ್ರು ಶಾಣೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವ್ರೇನು ಹಂಗ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರು 108 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ದ ಲೇವಾದೇವಿ ವ್ಯವಹಾರ ಬಹಳ ಇರ್ತಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಡೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದನ್ನ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು? ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಆನ್ ಕಂಡೀಷನಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋ ಮುಂದೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳೇ ಕೊಡ್ತೈತದ. ಏನ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ? ನೀ ಹಂಗ ಬಂದ್ ರೊಕ್ಕ ಇಸ್ಕೋಬಹುದನ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೈತಿ. ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಂಗ ಬಂದ್ ರೊಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದ? ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. Are you understanding? Yes, sir. Client will come and just give that bond to the bank and get the money. That is called as on demand. It's called as on demand. Conditional means what? If some conditions exist, such as client is not satisfied the work of contractor and contractor is not following the specifications, then contract is stopped and client will tell that contractor, you are not able to do the work, you go away, I will get the money from the bank. So this type of getting the money from the bank using this bond is called as conditional. It's called as conditional type of bonds. It's called as conditional type of bonds. Okay, is that okay? Yes, sir. Try to understand. Non-compliance means what? The contractor is not doing the work according to the agreed condition. So not doing here is called as a non-compliance
or breach of the contract or breach of the contract. Okay na? So these are called as contractual obligation. Obligations andre enu? Whatever you have agreed you have to do, those things are called as obligations, contractual obligation. As a student, what is your obligation? As a teacher, what is my obligation? So, So for a your, teacher to teach and for a student to study, sir. during the class I am asking that those things are a summary of the obligation. I want during the lecture, what are the obligations? ಪ್ರೇರಣಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಹೋದ್ರ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಚಾ ಕುಡ್ಕೊಂತ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕುಂತ್ರವ್ರು. ಶ್ರೀ ನೀನ ಹೇಳಪ್ಪ, ಮತ್ ಹೋಗ್ಲಿ ನೀನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡತ್ತಿ, ಮತ್ ನೀನ ಹೇಳ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲೆಕ್ಚರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್? Sir, for a student to learn, sir, and ask doubts. ಹಾ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೌಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಏನಾದ್ರೂ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾ ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಗಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತದ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಮೌಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಹೌ ಮಚ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್? ಹೌ ಮಚ್ he has to give? 10%, sir. 10% of what? The total project cost. Very good. 10% of the total cost is the performance security given by the bank as well as contractor or any method. Okay na? So generally when it is given back, okay, when everything is completed smoothly and bank guarantee has to be returned, no, whatever thing is there, no, bank guarantee has to be returned from client to the bank or to the contractor. When he has to give? When work is completed and it is already everything is checked and certified, okay, and he has given work completion certificate also, and after 6 months that defect liability period is also over. Defect liability period means what? 12 months or one monsoon period. ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರೋಡ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ ಮಟ some amount is with client only. He is not going to give it to the contractor. Why? Within that 1 month, if any defects come, using that retained money, he is going to rectify the defects. So that period which is mentioned in the contract is called as defect liability period. Even in this period also defects are not coming and this period is also over, then that bank guarantee is released to the bank or given back to the bank, or whatever the amount which he has deducted from the contractor's running account bill plus EMD plus other security deposit is going to be returned back. Okay, in this way, after completing only defect liability period, it is going to be returned. If contractor is not doing the repair work or defects, that amount is used there. Okay, that amount is used. This is the what. Now what is this mobilization and equipment advance? Okay, whether they have been mentioned in contractor's contract or it is just given from the client by seeing the condition of the contractor. Can you tell me? Okay, I will tell. Mobilization advance means contractor is ready to work and contract is also signed. Okay, but equipments and engineers and other tools and plants are there in other city or other project. To get from there to here, he requires some money to start the work. Okay, na? This is called as mobilization, and the client is ready to give some money for a financial assistance. ತಗೊಂಬಾರಪ್ಪ, ನಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿನ್ ಕಡೆ ರೊಕ್ಕ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ಏನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. That is called as mobilization advance. Two things will happen here. It is given before the actual work starts or just after signing the contract. It is not a work started. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. Try to understand. There is no bill for this one and there is no certification for this one. It is totally depending upon the engineer in charge or the owner himself. Engineer in charge I am talking when we are discussing PWD structure. PWD structure of a contractor. Then who is the person in charge for that contract? We call it as
chief engineer or executive engineer or engineer in charge. So he has the authority to give some advance. In private contracts, so any person who has the signing power of attorney, he can give. So now one thing, the engineer in charge will give that amount in the form of check or DD, whatever thing is necessary, he will give. But what extent it should be maximum 10% or 5% of the cost of the project, maximum he will give, but it is immediately recovered from the next running month bill. Try to understand, he has given some advance means it will be immediately recovered from the running account bill. Okay, he will not allow to wait for a longer time. That is called as mobilization advance. Now you tell me whether interest rate shall be put for this advance or shall not be put. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಬೇಕು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಕ್ಲೈಂಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಬಟ್ ನೀ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಸರ್. ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಕೇಳಿದಪ್ಪ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಏನ್ ಮೊಬೈಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು? ಕಮ್ಮಿ ಅವಾಗ ಶಾಣೆ ಆದವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಗೊತ್ತನ, ಮತ್ ಹೊಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನವ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ನೋಡ್ರಿ ಅವ ನನ್ಗ ಇಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡತಾನ, ಎದಕ್ಕ? ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಏನಾರ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅವ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅದು ಹಚ್ಚಾತಾನ. ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂತಾನೆ, ನನಗೆ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್, ದಟ್ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? ತಲೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕ. ತಲೆ ಓಡಿಸ್ತಾರ ಅವರು, ಹಂಗ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, EMD ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಬಿಫೋರ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, all the contractors along with their tender, along with their bid, every time 2% or 2.5% amount in the form of check, DD, bank guarantee itself is deposited to the client side. Once the contract is, that tender is selected, particular contractor is selected, EMD is converted into security deposit or performance security, remaining person's EMD is given back. Is that okay? Yes sir. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದನ್ನ EMD ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವಾಗ? ಇಫ್ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ in the contract, in the tendering process, what will happen? Sir, loss to the client only. ಹೆಂಗ್ ಲಾಸ್ ಆಕೈತಿ? ಅವಾಗ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಕೈತಿ. ಅಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ EMD ಅಂದ್ರೆ ಏನು? EMD ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ಬೇಕ 2% ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಾಕ. ಇನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮುಂದೈತಿ, ಟೆಂಡರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗವಲ್ದು ಇನ್ನು, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾರು ಕೊಡಾಕತ್ತಾರ. ಯಾರ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತು ಅವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟ ಇಟ್ಕೊಂತಾನವ EMD, ಉಳ್ಕಿದವ್ರದ್ದು EMD ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ? ಅವಾಗ ಹೊಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯಾರ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆತ? Yes sir. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಕೈತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ ನನಗೆ. ಸರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಸರ್? ಹಾ, ಎದಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಸರ್? Why will you not ask? ಏನೇನು ಇನ್ನು ಮೇಡಮ್? ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಸರ್. ಎದಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು? ಹಾ ಈಗ ನೀನು ಸರ್, unless he is Ambani, it's fine. ಹಾ, ಓಕೆ, ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀನು ನಾಳೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀಪ, ಓಕೆ? ಸೂಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಬಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವ್ರು ಮಾಡ್ರಿ, 100 ರೂಪೀಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ. ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫ್ರೀ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಕಿತ್ತು ನಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಸರ್, ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಕೆಟ್ ಒಳಗಿನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಹಂಗಲ್ಲ. ನಿನ್ ಕಡೆ ಭಾಳ ಜನ ಬರ್ತಾರ ಸರ್ ಅವಾಗ. ಅವಾಗ ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಕೈತಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಾರ್ದವ್ರ, ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಾರ್ದವ್ರ, ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದು ನಿನ್ ಕಡೆ ಬಂದು ನನ್ ತಗೋ ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಿನ್ಗ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬಂದು ನಿನ್ ಕಾಡ್ಸಾಕರ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರ ನಿನ್ ಕಡೆ ಬಂದು. ನೀನ್ ನೋಡಾಕರ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ, ಹೋಗ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭಾರಿ ಅದನ್ ಹುಡುಗ ಅಂತೇಳಿ ನಿನ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾರು ಬರ್ತಾರ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಕೈತೆ. ಹಂಗ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಏನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಶುಡ್. ಈಗ ನೋಡ, ನೀ 2% ಕೊಡತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯ ಟೆಂಡರಿಗೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಾವಿರಾರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ನಂದು ತಗೋ ಅಂತೇಳಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಒನ್,
ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇದ್ದವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಕ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡ ₹100 ವರ್ಕಿಗೆ ನಾನೇ ₹2 ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಕೈತಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂದಿರ್ತಾರನ್ನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಜरूरत ಐತೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ EMD. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಾರ ಅವ್ರು, ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಂದಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅವ್ರೇನು ಇಟ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕ್ಯಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರ? FD ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸಿ, generally all these things will not be in the form of cash transaction. Generally they will be in the form of bank guarantees or cash certificate or bonds. Security deposit, we have seen, no? Whatever the thing is there, security deposit is nothing but depositing the 10% of the total cost of the work in advance after selecting as a contractor for that work during the signing of contract. Is that okay? Yes, sir. Security Yes, sir. deposit. And what is guarantee for that one? Performance guarantee. Bank. Like that you should understand. Performance guarantee is certificate. Okay. Security deposit is a medium or mechanism. Okay, like that you should understand. These are somehow different type of words. Okay. Things will not come in a site engineer's mind. Okay, these are the persons who will get a managerial level. Okay, ನೀವು ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗ್ತೀರಿ. Try to understand. Module 4, Module 5 are for managers. Module 1, 2, 3 for site engineers or normal engineers. ನೀವು ಯಾವ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಓದ್ತೀರಿ ಮೇಲಿಂದ? Sir, 4th and 5th, sir. ಮತ್ 1, 2, 3 ಮಾಡಂಗೇ ಇಲ್ಲನ? ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗದು. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ನೋಡುವ ಶಾಣೆ ಅದವ. ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗವ. ಹೌದಪ್ಪ, ಶಾಣೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Sir, halt, sir, halt. ಹಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೇನಿ ನಿನಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ನಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು. ಓಕೆ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದೇನ ಡಿಲೇ ಮಾಡೋದು ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವಾಗ ಚಾನ್ಸಸ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಚಾನ್ಸಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತಪ್ಪಿರಂಗಿಲ್ಲ. ವೆದರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಜಸ್ಟ್ ಸೇ yes Yes, or sir. no. Yes, sir. Okay, other people are gone. Okay, only 7 people listen. Okay, other people are gone, they are not at all interested. Okay, no problem. For 7 people only I am telling. Okay, no problem. Okay, ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾ ಇನ್ನೂ ಡಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನಾಕೈತಿ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದಿರಪ್ಪ ನೀವರ? Yes, sir. Yes, sir. See, this module 4 and module 5 has to be learned, has to be understood by getting the examples. Then only the concepts will be clear. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ? ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 3-4 ಕೇಸಸ್ ಅದಾವ. ಹೆಂಗ? ಫಸ್ಟ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ contract agreement, those conditions contractor is not following. Client is giving warnings, client is giving everything to make that contractor, but still he is not following. Then client has a power to suspend the work. First case. Okay na? And ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ is not following the conditions. Means what? He is a poor quality, poor specification, whatever thing, he is not following according to the contract. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಹಂಗ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗುದು. ಅವಾಗ ಕ್ಲೈಂಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ರೊಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದ್ ವರ್ಕ್ ತನ್ನ ಕಡೆ ಲೇಬರ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ? Yes, sir. ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಸಿ ಅಂತಾರ ಅಥವಾ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಸಿ. ಅವ್ನ ಕಡೆ ದುಡ್ಡ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾನವ, ಮುಂದೆ ಅವ್ಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲೇಬರ್ ತಂದು ಮಾಡಕ್ ಅವ್ನ ಕಡೆ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವೆನ್ ಸೀನ್ ಬೈ ಕ್ಲೈಂಟ್, ದೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಓಕೆ ನೀನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಪ್ಪ, ನಾ ಬೇರೆದವ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್. ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹುಚ್ಚರಂಗ್ ಮಾಡಕತ್ತಾನ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ಯಾನ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ ಹಂಗ್ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ತರ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. ಅವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹುಚ್ಚ ಹಿಡಿತೈತಿ, ನನಗೇನ್ಪಾ ತಿಳಿಯಬಲ್ದ, ನೀ ಏನೇನ ಹೇಳಕತ್ತಿ, ಸಾರಿ ಸರ್ ನಾನ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೆಲಸ ಅಂತೇಳಿ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅವ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಎದ್ರೊಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು conditions or clauses for suspension of work. When contractor is not following, then you can suspend the work. Client is not following, then you can suspend the work. Okay, like this, for everyone fair chance is given. Third thing, client ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಂದ ರೊಕ್ಕ ಅವನ ಕಡೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಕ್ ರೊಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಕಡೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. that time also contractor can suspend the work or withdrawal from that project. Is that okay? Yes, sir. ಇದು 4 ಕಂಡೀಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಇವ್ ಕಡೆನ ರೊಕ್ಕ ಐತಿ, ಇವ್ ಕಡೆನ ರೊಕ್ಕ ಐತಿ, ಇವನು ಶಾಣೆ ಅದಾನ, ಇವನು ಶಾಣೆ ಅದಾನ, ಎಲ್ಲಾ ಚಲೋ ನಡೆದೈತಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಾರ್ ಬಂತ, ಆರ್ ಕೊರೋನಾ ಬಂತ, ಆರ್ ಸಮ್ ಫ್ಲಡ್ ಕಮ್ಸ್, ಸಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ mutual agreeing, the contract can be suspended. Is that okay? Yes, sir. Okay. Client ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಬಟ್ ಇವಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ. ಏನಂತೇಳಿ, ನನ್ನಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗೈತಿ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ, ಹಿಂಗ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅವರು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರಪ್ಪ? ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತಾರ, ಲಿಕ್ವಿಡೇಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಂತಾರ. ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್. ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, time limit of completion ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? It is given in the contract document, but whether it is strict or whether it is can be changed, you tell me. Simple, it can be altered, no, by giving the statement from client. Okay, client ಹೇಳ್ತಾನ ನಂಗೆ ಇದು ಬೇಡಪ್ಪ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಲೋ ಮಾಡ, ಅವಾಗ obviously project completion time will change. Yes or no? Because of client requirement. If Yes, client sir, yes. requirement is changed, time for completion is also changed. If any strike, some problem is happening on beyond the control of both client to contractor, beyond the control of both, then also time for completion will change. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತ, ಅವ್ನ ಕಡೆನೂ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ or some liquidated damages he has to pay. Okay, so like that, time of completion is also changing. Now we have seen liquidated damages and bonus. What are the liquidated damages? One thing, yesterday I have given the example, road work 3 years. Okay, 2021 dolo complete agbekitte, 2021 linda on the tolls will be collected for client. Now contractor is delayed by 6 months. Contractor is delayed by 6 months. During 6 months the revenues are not collected. All these things are called as liquidated damages. Means what? There is a direct impact on cash or revenue or loss to the some party. Those things are called as liquidated damages. I will not go into detail because all the things we have discussed. Okay na? You ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನ್ liquidated damage, ಅವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ನ್ liquidated damage. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಆಗ್ತದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೆಂಗ ಆಗ್ಬೋದು liquidated damage? Can you tell me? ಸರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. Okay. Hello, who is the reason then? Just give me more examples so that actual how that liquidated damage has occurred on behalf of client to the contractor. By giving one example, how I have given the toll example, no, same thing can be given for this, for contractor side. See, right time bill ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. right time bill ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, that is okay. One thing, so I will give another type of example. He has got all the batching plant equipment, vehicles, everything he has got, contractor, but site clearance is not at all given from client. Do you agree? Yes, sir. Okay, site clearance is not given, land is still not acquired. So what will happen to this batching plant? The rental charges, higher charges will have to be bared by contractor, no? Yes, sir. Diesel, adukku equipment ella kodbekala. So that time liquidated damages will be happening on the behalf of client. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಕಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲಾನಕ್ಕೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಾತಂತ ಹೆಂಗ ಹೋಗಿ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, supporting evidence. It has to be proved, then only those things will be proceeded. Okay, so that is about liquidated. Unliquidated ಅಂದ್ರೆ actually ಅವಂಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಫರ್ಕ್ ಬೀಳಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. See,
ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಾಕತ್ತೈತಿ ಬಟ್ ಅವಂಗ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಈಗ ಟೋಲ್ ಏನಪ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶೆಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದೈತೆ ಅವ್ಗೆ, ಶೆಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಶೆಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಅವ್ಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. Okay, those things I am just giving an example. Hmm. These things are called as unliquidated. That means they are not in terms of payments. They are not in terms of payments. What do you mean by bonus? Bonus is nothing but for early completion or reducing the cost itself. He will get some benefit in the form Incentive. of money, incentive. Yes. That is called as bonus. So in some cases bonus clauses are also written in the contract document. Okay, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನ, ನಂದು ನಾ ವರ್ಕ್ ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ಮಾಡೀನಿ, ನನಗೆ ಬೋನಸ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಇವ್ ಹಂಗ ಅಲ್ಲ. ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್, ಇದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ದಿಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಬುಕ್ ನವ ಡೇಸ್. ಈಗ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಾರಿ ವರ್ಕ್ ಹೆಂಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? Yes, sir. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಓನರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಯ್ದು ಯಾರ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. Yes, sir. ನೋಡ್ರಿ, ಸೈಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೂ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ನೀನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗು ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಕೈತಿ. ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ ಹೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವ ಸೈನ್ ತಗೊಂತಾನೆ. ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೊಂತಾನೆ? ಅದು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಕ್ಕೂ. ಸೊ ಆ ವರ್ಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಯಾರ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವನ್ ಟು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ಬಿಲ್, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಓನರ್, and that owner will certify, check once again, cross check the arithmetics and given to the payment. In this way it is done. Now in the previous olden days, PWD department people, what they have given for any contractor, they will be given one MB. What is that called as? MBs? Measurement book, sir. Measurement book. Measurement. So in that particular engineer will note down all the things, what work he has done, what is work is going on. Or if any project is there, one big measurement book is kept there. So day to day, what is the work going on, how the work is going, what type of quantities they have done. So every neatly columnly they are going to maintain. It is Sir, nothing this but is similar to quantity surveying, no? quantity survey with respect to what? Quantity survey can Sir, be and done site engineer ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನೆ ಸರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗೈತೆ ಅಂತ. ಹಾ. Then that workbook will be referred by this billing department. They will do all those quantity estimation. And they will estimation make the ಅನ್ನೋದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. See, estimation, that is different word. Estimation is not same thing. What you are telling, no, quantity survey, correct? QS, it is called as QS billing department. Site engineer will get that document, correct? What was your doubt exactly? ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗೈತಿ, ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಟು ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್, ಅಂಡ್ ಅದು ಬಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್? Yes, correct only, same only. ಹಾ. Sir, that only I had, sir, doubt. Yes, correct only. Now, see, if it is a big project, 300 crore project, whether any book is sufficient? No, sir. No, not at all possible. No. So hundreds of activities are going on. Labor, shuttering, all those things. It's not possible to maintain that book. Only for small work, a book is written in that one. They are going to tick. So in measurement book also, the columns are there for this quantity, for this quantity, for this, for chainage to chainage. Like this, they are going to be separated. See, how you have done extensive survey work. Madiro illo adanna helri. Yes, sir. That is nothing but one type of what? Measurement book only. So today you have done this work, this work, this work. In that chainage you have mentioned. So all those things are there, no? And your sir, the person who is there, no? Who is going to come and sign that one, no? Yes or no? Yes, sir. That is nothing but a similar type of measurement book. Now in a big projects, book is kept, or papers in a bundles of papers will kept, or the electronic software medium. ಈಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾರೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? MSP ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಾರದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಬಂದ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೊಂಟ್ಬಿಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ.
Yes or no? This is called as measurement book. Now, which Yes. is very important for billing, for site verification, for everything. It is there for every time whenever engineer visits. No, he has to sign, he has to check, he has to verify. What are the rules? Simple, no. ಏನೈತಿ ರೂಲ್ಸ್ ಏನೇನೈತಿ? ಯಾರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಂಟ್. He has to record ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. He has to record ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. One person cannot record, so multiple A's and J's will be there. All those things have it. Okay. Should be done accurately, recorded correctly, neat ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಗಡ್ಬಡ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಂತು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ? Yes, sir. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so these are some of the things, conditions given. What are the conditions given? Okay, all measurements should be taken using steel tape. Ellaru made ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ಟೇಪ್ ಬಿಟ್ಟಾರೆ. They are using now what? Theodolite, total station, everything are using. Okay, ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ನೀವು ಒಂದು ಹಳೆ ಬರ್ಕೊಂಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ದಾಗ ಬರಿತೀನಿ. ನೋ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಎರೇಸಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಔಟ್, ರೀ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್, ನೋ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಪೇಜಸ್ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋ, ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೆಜರ್. And person who is entering, he should give signing and give name. Okay, and for that measurement book, as all the books will have index and dates, everything should be mentioned. Okay, is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now there is one concept, pre-measurement. What do you mean by pre-measurement? Suppose if you are doing the if you are doing the RCC concrete work, concrete can be measured after the placing of concrete. Do you agree? Yes, sir. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಮೆಜರ್ ನೋ ಆಫ್ಟರ್ ದ ವರ್ಕ್. Steel Yes, particle sir, will yes. measure. Reinforcement, spacing, number of bars, it cannot be measured after the casting. Okay, after the casting of Yes. concrete. So these things, some things which have to be measured before the work, those things are called as pre-measurement work. Okay, so before the work itself, they are measured and stored, they recorded. Example, RCC work, in that steel bars, clearance of jungle. So jungle clear ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಂಗೆ? No, sir. No. Before the work only, No, you have to measure the work. Okay, before the execution. Construction of road. Now you tell me, after aggregates are placed on the road and compacted, whether you are able to measure that one? No, sir. No, sir. But before placing the concrete, before placing the aggregates there, if you are storing sidewise like a trapezium type of storage yard, there you can measure, no? Yes, sir. So before there only the aggregates are measured. After compaction they cannot be measured. So like that, some pre-measuring over there. Bill, now very important. Bill. Okay, what is the bill? Bill is the amount produced by contractor or work done depending upon the work executed into agreed rate. That is the statement, that is a document which has to be given to the client on whatever agreed condition. So bill is nothing but total amount of work done. Okay, agreed rate, agreed quantity. Okay, general instruction. What is this voucher? Simple, no? Voucher wo kya hota hai? When bill is certified for payment, bill is certified for payment from owner, from client, and that document is called as voucher. That document is called as voucher. Voucher ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ರೆಡಿ ಐತಿ ಈಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, sir. Okay, so that is the difference. General instruction for following the bills. Simple ಅದಪ್ಪ. ನೀವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, you have to take all the things to your bill. Okay na? So already completed works, you have to strike it down. All the things which are not taken in the previous bill, they have to transfer to the present bill. Material supply, labor supply, whatever things, they have to be written in that bill. And also if you have taken any advance, and also if you want to make some deduction as a RD, recurring deposit, and if any certificates have been given from the contractor or owner, or if any penalty is issued, all those things have to be reflected in that bill. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
ಓಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇದೆದಕ್ಕೆ ಬಂತಿದೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ತೋರಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಬಿಲ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ No, Yes, sir. sir. ನಾನು ಹಾ ಸಿ ನಾವು ಇದು ಬಿ ಒ ಕ್ಯೂ ಅಂತಾರೆ ಬಿ ಒ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಐಟಮ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಟೆಂಡ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಬಿಫೋರ್ ದ ಟೆಂಡ್ರಿಂಗ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ರೇಟ್ಸ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತನ್ನ ರೇಟ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇದು ಇನ್ನೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಪ್ಪ ಒಂದ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ ಅವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ Schedule of rates. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ರೇಟ್. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು ಎಲ್ಲಾ ಐಟಮ್ಸ್ಗೂ ರೇಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಯದ ಅಗ್ರೀಡ್ ಆಗ್ಯದ ಓಕೆನಾ ಎಲ್ಲಾ ರೇಟ್ಸ್ಗೂ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಾ ಐಟಮ್ಸ್ಗೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಯದ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಓಕೆನಾ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ bills will come in the same sheet quantity is there rate is there but quantity column what you are doing whatever work you have done for that month or whatever period so those things only you are entering rates will be same which we have agreed the remaining things will not be there okay na so now whatever amount you are getting that amount is called as that amount is called as what huh? Total sub. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅಲ್ರಿ ಈಗ ಇದು ಎಸ್ ಒ ಆರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ಸ್ ಒಳಗ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಐಟಮ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ರೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಇದೇ ಶೀಟ್ ಒಳಗ ರೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಬಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಆ ತಿಂಗಳದೊಳಗ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಯದ ಏನ್ ಸರ್ಟಿಫೈ ಆಗ್ಯದ ಅದನ್ನಷ್ಟ ಹಾಕ್ತಾರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗ ಅವಾಗ ಬಂದಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಂತಾರ ಅದಕ್ಕೆ Sub total. Work done. ಸಬ್ ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ವಾ ಏನಂತಾರ Rest work. Work done. ಅಮೌಂಟ್ ಈಗ ಬಿಲ್ ಅಂತ ತಿಳಿತ ಆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಬಿಲ್ ಹೋಗಲ್ಲ Yes, ಹಾ sir. ಸರ್ ಅರ್ಥ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಯ್ತಾ ಮಂತ್. ಲಾಜಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗ ಹಾ ಸರ್ ಅವರು ಬಿಲ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದ ಇದೇ ಶೀಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂತಾರ ಅವ್ರ ಇದನ್ನ ಶೀಟ್ ಒಳಗ ಬರೇ ಅವರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ ಮಂತ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಸ್ ದಟ್ ಹಾ ಓಕೆ ಯಾ ಎಸ್ Yes, sir. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ Yes, sir. ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಮಿನಲ್ Yes, sir. ಏನ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾಮಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂದ್ರ ಸರ್ ಆ ಮಂತದ್ ಮಾಡತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲ ನೀನ್ ಡೌಟ್ ಏನಂತ ತಿಳಿವಲ್ದು ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಲ್ಲೋ ಹೇಳು ಹಂಗ್ಯಾಕ ಹುಡುಗರು ಡೌಟ್ ಕೇಳೋದು ಅಪ್ರೂಪ ಅದ್ರ ನೀ ಏನೋ ಬಾಯ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಲೆ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಸರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ನೋ ಲೈಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕಿದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅವ್ರ ಹಾ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಸ್ಕಿರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರ ಒಂದು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ Cumulative. ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರಿಲ್ಲೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗ ಏನಂತಾರದ ಸಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಹಾ ಸರ್ ಏನದ Yes, sir. ಹಂಗಂದ್ರ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಸರ್ ಅಡಿಷನ್ ಸರ್ ಎಡಿಷನ್ ಟು ವಾಟ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಮುಗ್ದ ಬಿಟ್ಟದನ ಇವ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 ಇವು 4 ಕಾಲಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 5ನೇ ಕಾಲಮು 6ನೇ ಕಾಲಮು ಬರ್ಬೋದು 7ನೇ ಕಾಲಮ್ ಬರ್ತಾವ 5ನೇ ಕಾಲಮ್ದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೇನು ಈ ತಿಂಗಳ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತದ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಂಗಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಂಗಳದೊಳಗೆ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ
ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಂಗಳದೊಳಗೆ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಏನ್ ನೀನ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬಿಲ್ ಅದು ಆಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ, ಹೌದಾ? ಹಾ ಹ್ಮ್ ಸರ್. ಸರ್. ಓಕೆ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ ನೀವು, ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಯಾವ್ದಿದೆ? ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಪ್ಪ, ಜೂನ್ ತಿಂಗಳದೊಳಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಕೊಡಾಕತ್ತಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿ, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಹಾ ಸರ್. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳದೊಳಗ ಅವಾಗ ಎರಡೂವರೆ ಮಾಡ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಹಾ. ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಹೇಳತ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ದೊಳಗೆ ಏನ್ ಬರೀತಿ? ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಈ ತಿಂಗಳ ಸೇರಿದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರೀತಿ ಇಲ್ಲ? ಹಾ ಸರ್. Okay. ಹಾ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಗಾಟ್ ಇದು ಇಟ್. ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಇದು ಮುಗಿತಾ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಇದೆ. BOQ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬರಿತೀನಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಇದು ಬಿಲ್ ಮಾತ್ರ, ಬಿಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲ. ಕಾಲಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ತಿ, ಏನ್ ಹಾಕ್ತಿ? BOQ ರಿಮೈನಿಂಗ್, 6ನೇ ಕಾಲಮ್ 7ನೇ ಕಾಲಮ್. BOQ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ? ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಅದ್ ಗೊತ್ತಾತು. BOQ ಕಾಲಮ್ದಾಗ ಏನ್ ಬರಿತಿ? ಸರ್ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಆಗೈತೆ ಅದಿಲ್ಲ? ಹಂಗಲ್ಲ. BOQ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರ್ತೈತಿ ಆ ಐಟಮ್. ಹಾ ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅದು ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇದು ಫಿಕ್ಸ್. ಹಾ ಇದು BOQ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರ್ದಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ ಐಟಮ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 100, ಸೊ 100 ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಓಕೆನಾ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂತ್ 1 ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ 2 ತಿಂಗಳು ಸೇರಿ 2 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. BOQ ನಿಂದ 100 ಅದ, ಸೊ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ? 98 ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಷ್ಟೇ, ಈ ತರ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬಿಲ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಎದಕ್ ಇರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನಗ ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಂಟಿತ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಹೊಂಟಿತ್ತು, ಎಕ್ಸಿಡ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತು ಬಜೆಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಾಕ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗ? ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ BOQ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್, ಪೆಂಡಿಂಗ್, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ರಿ ನಂಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಡೆಡ್ ಅಬೌವ್ ದ BOQ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ದೆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಹೌದು ಅಲ್ಲ? ಲಾಜಿಕ್ ಐತೆ ಇಲ್ಲೋ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಓಕೆ? ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಕ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಯದೇನ? ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ರಿ ನಂಗೆ. ಎಸ್ ಸರ್. 1 ತಾಸ ಆತ, ನಾ ಬರೀ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳತ್ತೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳತ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದಿರಿ, ಒಬ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ, ಅದು ಅವ್ರ ಹೆಸರ ಹೇಳ್ರಿ ನಂಗೆ. ಸಂಜು, ನೀ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದಿ? ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್? ಹೌದು ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೀವು ಇಬ್ಬರೇ ಶಾಣೆ ಇರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಇಬ್ಬರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ ಕಡೆ ಉಷ್ಟ್ರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಎಲ್ಲಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ ಶ್ರೀ, ನಾ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ಬೇಡ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಬಿಲ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನವ? ಬಿಲ್ಸ್ ಒಳಗ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮಂತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಐಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್, BOQ, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಈ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನ? ಸರ್ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಸರ್. ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಬಿಲ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದ? ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಬಿಲ್ ಏನಿದು? ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಬಿಲ್. ಹಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಣ್ಣ ವರ್ಕ್ ಅದ, 2-3 ಐಟಮ್ಸ್ ಅದಾವ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ? ಉಷ್ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಿಲ್ ತಗೊಂತಾನ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಐಟಮ್ಸ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ನಡಕ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಬಿಲ್. ಮುಗೀತ್, ಕಂಪ್ಲೀಟಾ? ಎಸ್. Running account bill example is this much. Whatever we have discussed, no? Whatever we have discussed as an example, no, that is called as a running account bill. Means what?
running account bill for the month of June 2021, this is the bill. Okay, running account bill for this one, this is generally done for big projects. Was that okay? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. See here, Yes, sir. at the last, see here, at the submission of bill, no, here they will give what security deposit 5% you have to deduct. Andre -5% ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಅವ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಂದಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗೆ -5% of this amount is deducted and net payable like this statement is going to be prepared. Is that okay? Yes, sir. One is security deposit, that is -5%. Advance recovery, what we call it as advance recovery. So how much advance you have given, in that how much you want to recover for this month, that is also written. Okay, any penalty issued, that has to be recovered from this bill. So all the things will come just like rows, another rows. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Logically, okay na? Yes. Okay. Lump sum contract bill means what? Total, only one item that is given for a lump sum item. Okay, so that is called as lump sum. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, lump sum contract ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಡಕ್ ಬಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. If it is lump sum contract also, you can get some intermediate bills or payments, and those bills and payments are depends upon what? ಸರ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳಕತ್ತೈತ ನಮ್ ಮೇ ಬಿ, ಅಥವಾ ರೇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಾವ ವಿತ್ ಟೈಮ್. Something I have written it on the this one. ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನ್, ಹಾ. Yes, sir. Do you remember? Yes, yes. Yes. Okay, in the lump sum contract also payment can be get using the milestone. Okay, so like that. Hand receipt means what? Very small work. Okay, you come and do, you get this hand receipt and take away. Okay, this is called as hand receipt. Petty payments ಅಂತಾರೆ. Mode of payment, ಯಾವ ತರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆಯಿಂದ. See here, mobilization advance we have seen. Shri? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Just pay. Whatever things we have discussed, the same things are coming again and again, but in the different form. What are the payments to be given from client to the contractor? One is the mobilization advance whenever contractor asks for financial assistance, okay, with interest or without interest, to mobilize the material, labor, equipment, tools, plants to the site. That advance we call it as mobilization advance. It is generally not mentioned in contract document, okay, but it should be given, okay, in good faith, and later on it has to be recovered from the running account bill. That is first and final payment. What is this? This is done for a small work, where once work is done, the total payment is given. First and final payment. Okay, na, that is the first thing, small work. Final payment ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದ, ಅವಾಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೈನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಲೇಬೇಕು. ಒನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್? ಫೈನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ minus already paid amount, okay, and minus recoveries and minus penalties is what? Final payment. Okay, is that what? Final payment. Is that okay? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Payment for mobilization, advance is for other works also. Suddenly if you want to have a payment, generally you can get it as an advance. You can get it as an advance. ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಡು ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್? Whether Yes, sir. Yes, sir. We need. in the payment you want to measure the items quantities here, here, here? Yes. Yes. Correct, huh? Okay. Now Yes, sir. do you, whether any chance of measuring here? No. No, sir. It's just here. Secured advance payment. This is a new concept. See here. Contractor is telling to client. Contractor is telling to client that, sir, I got the material required for the execution. 100 rupees is the total material cost. 100 rupees is the total material cost. I need to pay to the supplier now. Give me the advance now. I need to pay to the material supplier from other person. You just give me 100 rupees because this is the material purchased. Client is very intelligent. What he will give? ನೋಡಪ್ಪ, ನಾ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡಂಗ, ಇದು ಉಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 70%.
of the value of material which you got to the site. Remaining thing you can get it from the bill. Remaining thing you can claim it in a bill, but I will give only I will give 70% of the value of the material you got to the site. So what is this called as? Secured advance payment. Secured. Okay, try to understand. Advance payment for mobilization is different. Are you understanding? Mobilization, Yes. equipment hire, all those things are different. Secured advance is generally given for material brought. It is called as material got to the site. Okay. So after certification, the things will be claimed in a normal regular bill. Okay, in regular bill. And what client will do? Whatever the amount is there now for material, minus that advance he has given, he is going to certify. Artha aita? Yes, sir. Yes, sir. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದೆ? ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೈಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನ್ ಇರ್ತಾವಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ತೆಳಗ ನೀವ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಐಟಮ್ ವೈಸ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೈಸ್, ರೇಟ್ ವೈಸ್, ಅಮೌಂಟ್. After the amount is added totally, there will be something I have written there. ಏನು ಬಿಲ್ ಸರ್? ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲೋ, ಈ ಬಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಿ ಮ್ಯಾಲಿನ ಐಟಮ್ಸ್, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ನೀವು ಹೇಳಿ. ರಿಕವರಿ ಬಿಲ್. ಅಲ್ಲೋ ಏನೇನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್. ಈಗ 100 rupees ದಟ್ ಮಂತ್ ಬಿಲ್ ಆತಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದ್ರೊಳಗ ಮೈನಸ್ 5% ಆರ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮೈನಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮೈನಸ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫೈನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸರ್? ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಬಿಲ್ದಾಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವನ್ನ ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಬಿಲ್ದೊಳಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ಒಯ್ತಾರೇನು? ಇಲ್ಲ, ಅದ ತಿಂಗಳದಾಗ ತೆಗಿತಾರಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್. Yes, sir. ಈಗ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕಿರ್ತಾನಪ್ಪ, ಆ ತಿಂಗಳು ಏನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾನ ಕ್ಲೈಂಟ್, ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಒಯ್ತಾನೋ ಅದ ತಿಂಗಳು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತಾರ? ಸರ್ ಅದ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಒಳಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇರ್ತದ, ಪ್ಲಸ್ ರಿಕವರೀಸ್ ಇರ್ತಾವ. ರಿಕವರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಂದು, ಹೌದಾ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂಡ್ ರಿಕವರೀಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಇನ್ ಮೈನಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಲ್ಲ? ಈ ರಿಕವರೀಸ್ ದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವ. ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾವ? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾರ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಏನೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ, ಹೌದಾ? ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಿಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಒಳಗ. ಓಕೆ. ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫೋರ್ತ್ ಈಸ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ, ಏನೋ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿಸಿದ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೇಳ್ತಾನ, ಏನಾರ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾನಿಲ್ಲ, ಹಾಕ್ತಾನಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರ? ಕ್ಲೈಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಅನ್ಲಿಕ್ವಿಡೇಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಬರಿತಾನ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಕವರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಬಿಲ್. ಓಕೆ. ಪಾಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್. ಪಾಸಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಅಂತ್ಯಾಕ್ಷರಿ ಹಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಓಕೆ, ದೇರ್ ಸೈಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ get the document, measurement book, quantity, everything to the office. Their bill is prepared with supportive documents. Okay, quality checking, cost checking, everything, drawings, everything is prepared. And after preparing, it is submitted to client office. Client office person will receive. After receiving, he will give one signature that I have received. And again, it is checked in all respect. Once it is checked, certified, and it is gone to accounts department of client. There they are going to prepare the voucher, and once the voucher is prepared, the payment is made check, DD, electronically, or what? Cash. Everything is possible. Okay, so like this, passing and payment of bill. Is that clear?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So here, that is the procedure I have told just now. Okay. Preparation and payment of final bill. Final bill ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Total payments sir ಅಂದ್ರೆ last After deducting everything on Everything, advance final payment when work is fully completed. and When recovering work is everything. fully completed, in this, what are the columns will come? What are the columns please come? Total quantity executed. Okay. Total quantity executed from the start to the end. Total quantity and total amount. It will get one sum. It will get one sum. In that, already recovered and still to be recovered, correct? That amount will be there. And last there will be net payment. Last there will be net payment. This one statement is called as a final bill. Once the contractor is claimed this bill, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾರ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆತ ಇದ ಫೈನಲ್ ಬಿಲ್ ಪನ್ನಂದಂತೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಿಲ್ ಏನು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಒಂದ್ಸಲ ಇದು ನಮ್ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ₹1 ಸತಿಕ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಏನ ನಿಂದ ಬರುದಿದ್ರು ಇದ್ರಾಗ ಬರ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಬಿಲ್, ಫೈನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಬಿಲ್, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಚ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಎಡಿಷನ್, ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ವೇರಿಯೇಷನ್, ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಇವು 4 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಡಿಷನ್ 10 ಐಟಮ್ಸ್ ಅದಾವ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ at the time of signing. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ಬೇಕಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸೈಟ್ ಒಳಗೆ, ಸರ್ ನಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? Alteration. ಎಡಿಷನ್. Addition sir, addition. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಂಗದಾವ. ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಅದಾವ. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗ 36ನೇ ಐಟಮ್ ಒಂದು ಬಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ? ಎಡಿಷನ್ ಅಂತಾರ. ಈಗ ಇದಕ್ಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ರೇಟ್. ಒಂದ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐಟಮ್ ಬಂತ, ಎಡಿಷನ್ ಬಂತ, ಇದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಹೆಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರೇಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ನೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ವರ್ಕ್ ನಾ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನ. ಅದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾ? ಥರ್ಡ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದ ರೇಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ other project can be taken as a reference, or prevailing market condition can be taken as a reference. So those things are called as addition and valuation of additional items. Valuation andre fixing the rates. Do you understand? Yes, sir. Or no? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. ಈಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅದ. ಇದೇ ತಿಂಗಳು ನಿನಗೆ ಆ ಐಟಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಆ ಅಡಿಷನಲ್ ಐಟಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ನಿಂಗೆ ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡವ? ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ತಲೆ ಓಡಿಸ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್. ನೋಡಿರ್ಲಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 10 ಸಲ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅದ ಮುಂದೆ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ. ನೀವು ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಹಾಕೇನಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳುದು ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಸೈಟ್, ವೆನ್ ಯು ಡೂ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನೋ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೀ. ಅವಾಗ ಸರ್ ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ನೀವು ಅಂತ ಅವಾಗ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ, ಬ್ರೈನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು 2 ತಾಸ ಅಲ್ಲ, 2 ತಾಸದೊಳಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಹೇಳ್ರಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಒಳಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಹಚ್ತೇವೆ ಸರ್. ಅದ ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹಚ್ತಿ? ಸರ್ ಇದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ರಿ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಈಗ ಅಡಿಷನಲ್ ಐಟಮ್ ಬಂತ, ಓಕೆನಾ? ಅಡಿಷನಲ್ ಐಟಮ್ ಬಂತ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹೇಳಿದ ಮಾಡಂದ, ನೀ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿ ಹುಚ್ಚರಂಗ. ಮಾಡಿಂದ ನಿನಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತಾನಪ್ಪ, ರೇಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿಂದ ಕೊಡ್ತಾನ, ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡೇ ಕೊಡ್ತಾನ, ಓಕೆನಾ? ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಕೊಡ್ತಾನ. ಬಟ್ ನಿಂಗೆ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗ ಅಮೌಂಟ್ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಅಷ್ಟು ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಿ, ನಿಂಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡವ? ಯಾವ ರೇಟ್ ಹಚ್ಚವ ಬಿಲ್ ಒಳಗ? ನೀ ಏನೇ ಇದ್ರು ಇದೇ ಬಿಲ್ ಒಳಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸರ್. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ?
ಸರ್ ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಏ ನಿಮ್ಗೆ ರೊಕ್ಕ ಬೇಕು ಬೇಡ ಅವ್ ಚಲೋ ಅಂತ ನಾವ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಿನ್ನಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದು ನಿನ್ ಕೈ ಮುಗಿತಾನವ. ಇಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಂದ್ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂತೇನಂತಾನ, ಭಾರಿ ಅದ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ. ನಿನ್ ಕೈ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವಾಗ. ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಶಾಣೆ ಅದಾವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಐಟಮ್, ಇನ್ನು ನೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮುಂದೈತಿ, ನೀ ಅವಾಗ ರೇಟ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಿ ಅವಂಗ, ರೇಟ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಮೊದಲು ಆಮೇಲೆ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿ. ಹೌದಾ? ಅದು ಶಾಣೆತನ. ಹಂಗ ಹುಚ್ಚರಂಗ ನೀ ಐಟಮ್ ಇದೊಂದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹ್ಞೂ ಅಂತೇಳಿ ಮಂಗ್ಯಾಗತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿ, ರೇಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಿ. ಇಲ್ಲೋ ರೇಟ್ ಆಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ. ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಕೊಡಪ್ಪ, ನೀ ಫೈನಲ್ ರೇಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ. ಈಗ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐಟಮ್ ರೇಟ್ ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ 70 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡಲ್ಲ, 30% ನೀ ಆಮೇಲೆ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸಿ ಇದ್ರಂಗ ಇದು ಐಟಮ್ ಐತಿ, ಇದ್ರದ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ ನಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶಾಣೆ ಆದ್ರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ರಿ ನಂಗೆ, ಈ ಅಡಿಷನಲ್ ಐಟಮ್ದೊಳಗ BOQ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನ್ ಬರೀತಿಯಲ್ಲೇ? ಸರ್ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ರೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇವೆಲ್ಲ BOQ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇವ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ this item has been additional from the client requirement. Now what you are going to write it in BOQ? This month quantity you will be knowing, sir, that client only will tell you, and you will only calculate how much quantity you have done, and he will give you the no, you got totally wrong. In BOQ column you will write 0. All items have been already written in the document. That is why all the items have BOQ quantities, because they have been well known. Okay, if you are writing additional item in the list, so BOQ means what? At the time when you are signing the contract, at that time you are not aware, no. So that is why in BOQ column, I am telling, in BOQ column you are writing it at 0, but this month bill, previous month bill, if you have done that same item, they are going to write it the quantity whatever you have done. But in BOQ you have to write it 0, because it was not anticipated in the beginning. Yes, sir. Okay. Yes, Sir, the legal irritates, so you cannot modify. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳತ್ತಿದ್ ನಾನು. ಮತ್ ಈ ತಿಂಗಳು ಇಷ್ಟ ಐತಿ, ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು. ಹಂಗಿಲ್ಲ. That BOQ itself you are writing it at 0, and later on you can get claims for that additional item. That is one thing. Now, other thing, alteration. What do you mean by alteration? Alteration, variation, deviation. Deviation is a common word. Deviation means what? Whatever quantity you are giving, no, you can change. That is the deviation. Alteration is what? Alteration is nothing but don't do this quantity. Instead of this, you do this quantity total. Are you understanding? Yes, sir. ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮಾಡು ಬದ್ಲಿ ನೀ ಏನ್ ಮಾಡ, ಸಾರಿ ಸರ್, ಇದನ್ನ ಮಾಡು ಬದ್ಲಿ ಈ ಐಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗ ಆಗ್ತದೆ? ಇದ್ರೊಳಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಅವ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನ. ಅವಾಗ ನೋಡಪ್ಪ, ನನಗ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ BOQ ಒಳಗ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ಈಗ ಕೊಡಕತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗೈತಿ, ಕೊಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅಡಿಷನ್, ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ವೇರಿಯೇಷನ್. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್, ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್, ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ವೇರಿಯೇಷನ್, ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದ್ರ ಯು ಡೂ ಇಟ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಂದ್ರ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡ್. ಬಟ್ ಅದು how much the client have promised to that contractor, he must give that much, no? Like, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡು ಅಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಮಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್, no matter what you do. If those things are mentioned in contract document, then he has to give. If that clause is not mentioned, then there is no chance of getting. Contractor has to take that risk.
has to Okay. take that risk. Okay. Generally, if it is within the range of 10% plus or minus, then contractor will not go. If it is exceeds too many, then we will go. Only if it is mentioned in that bill of quantities. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. Yes sir. ಈಗ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಸೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾರ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ತನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಹಂಗ ಮಾಡ್ತಾನ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಶಾಣೆ ಅದ ಓದ್ಬೇಕು, ಓದಿ ಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗ ಹುಚ್ಚರಂಗ ಜಾಬ್ ಐತಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈಗೆಲ್ಲ ಹಂಗ ಆಗ್ತಾವ, ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಹಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ he should all the read. See, project to client to, he can change at any time because it's related to client only, no? ಈಗ 4 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮನಿ ಬೇಡಪ್ಪ ನನ್ಗೆ 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ 2 ಫ್ಲೋರ್ ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. Yes sir. ಈಗ ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ಈ ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಬಾ ತಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗಂತೆ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾರು ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿಸ್ತಾನ, ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Yes sir. ಹಿಂಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಎದಕ್ ಬರ್ತಾವು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆತ, ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆತ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆತ, ವರ್ಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆತ. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಈಗ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತಿ. ಏನಂದ್ರ, ಈಗ ಶಾಣೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏನಂತಾರ, ಈ ನನ್ನ ಮಗ್ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಭಾಳ ಕೊಡಕತ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡು ತಡಿ. ಇದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೌದಿಲ್ಲ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ, ಯು ಡೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಎರಡು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹೌದಾ, ಚೇಂಜಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ. Yes sir. See, doing this item extra also variation in a contract. Does not doing this item, that is also variation in a contract document. So if that work is suspended because it is not required by the client, one concept, and the contractor is feeling that this is giving more profit to that fellow, I don't want to give this item and I will give this item to the other contractor. So those things are not called as variation. ಹೌದಾ? Yes sir. ಈಗ ಇದು ಐಟಮ್ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹುಚ್ಚ ಹಿಡಿತೈತಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಬೇರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಡಕತ್ರು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಒಳಗ್ ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ್ತದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕ್ಯಾನ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೀ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡೋಗು, ಇದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿ? No sir. No. No sir. ಪೂರಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅದು. ಓಕೆ, ವಿದಿನ್ ಸಮ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್. ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, Yes. ಓಕೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ನಾ ಹೇಳೇನಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಂಗೆ. ನಿಂಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ದಿದ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ, ಅದು ವೇರಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಡು ಫೈನಲೈಸ್ ದ ರೇಟ್? by similar items, by doing the rate analysis, it has to be agreed. Okay, or third person. Is that okay? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. ಅದನ್ನ ಹೇಳೋರು ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಆತಪ್ಪ, ಬಹಳ ಅಡಿಷನಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬಂದು, ವೆದರ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್? Yes sir. Obviously yes. Whether the compensation for extension in terms of monetary can also be expected? Definitely sir. Yes, sir. Yes, sir. So if any variation is there, then both EOT, extension of time, both money, monetary can be extended, EOM. Is that okay? Yes sir. ಈ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾ ಹೇಳಿದೆ? ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಬೋತ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಎರಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವನಿಂದ ಬ್ರೀಚ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್. ಇಫ್ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಸೊ ಬ್ರೀಚ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಸೊ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್. ಓಕೆ,
ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಬ್ರೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು. ಓಕೆ, ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ some fine. Okay, penalty is nothing but for not following the things which have been agreed are called as penalties. Slow progress can also be a part of penalty. Yes, sir. 3 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 4 ವರ್ಷ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಹೌದು Yes, ಸರ್. sir. ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಅವಾಗೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಡಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಅದಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ಬೋದ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೊಂಟಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಪ. ಸರಿ, ಸಿ 2021 ಯಾವ ತಿಂಗಳಿದೆ? ಜೂನ್ ಇದೆ. ಹಾ ಸರ್. ಜೂನ್ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಿದೆ? ಮೇ ತಿಂಗಳ. ಮೇ 30 ಈಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ clause before signing of the contract, what it is telling, ನೀವು 30ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನದಿಂದ ನಿನಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟು? ಎವ್ರಿ ಡೇ 1% ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, 1% ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತೆ. 1% ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀನು 1% ಆಫ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ನಿಂದ. ಸೊ ನೀ ದಿನ 1% ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಂದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಿಂತ ಇದ್ರದ ಪೆನಾಲ್ಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕೈತಿ. ಅಲ್ಲವೈತಿ ಹಂಗ ಮಾಡಕ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀನು 10% ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ಹಾ, ಈಗ ಪೆನಾಲ್ಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದದು. So it has safeguarded. You can put 1%, maximum that amount should not go beyond the 10% of the project cost. Okay, till that you can put, after that no, nothing, you cannot do nothing. Okay, you can wind up the work or send the contract like that. So termination means what? Contractor is running away. Whatever the retention deposit, bank guarantee is given, it is forfeited. ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಹಾಳಾಗಿ ನಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಐತಿ, ನಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. So this is what penalty to the contractor when it is the termination. Okay, is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Blacklisting ಅಂದ್ರೆ ಏನು? He is not eligible to work somewhere else. ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ, ನೀ ಚೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ನ ಹೆಸರು ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಬಾರ್ದು. Permanently erase ಮಾಡೋದು ಸರ್. ಹಾ, ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಹಾಳುತ್ತೆ. ಏನು? Contractor's reputation will be spoiled because of his that is what, then the people will not get good contracts or good things. Okay, ಎದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾವ? ಅವ್ನು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಚಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಲೇಬರ್ ಲಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? yes sir. Yes. Yes, sir. Everyone has understood? Yes, sir. Yes, sir. Time extension of contract. What do you mean by time extension? Extending time, sir. Extending, sir. Whatever the see hang direct ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. Whatever the time period which was agreed in the contract as a project completion period, if any delay is occurring due to the fault of contractor or due to the fault of engineer or client, then the time is given extra. That is called as time extension. Okay, so claims can be made, penalty can be laid. Okay, both things are possible. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ? ನೀವು ಆಗಲೇ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹೇಳೇನು. ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಡೆ ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ. ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ is not following, client is not following, one of the people are not following, the other party can terminate the contract. Impossibility to complete the work. ಒಂದ್ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳು ಸರ್, ವರ್ಕ್ ಬಟ್ ಅವಂಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, impossibility to complete the work. That means what? At the site, now flood has come. Now there is no chance to do the work. That means what? Example of termination. Allah, example for impossibility to complete the work. ಈಗ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮಾಡಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ.
suppose there is a strike, suppose there is a civil war, suppose there is a bhukamp, suppose there is a volcano, Unavoidable. suppose there is a asteroid coming and hitting us, suppose there is a comet coming and hitting us, suppose there is a Jupiter planet is coming and colliding, okay. All these are what? Unavoidable circumstances. Impossibility to complete the work. Suppose aliens are attacking, okay. So like that. ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ನೋಡಪ್ಪ ಇಬ್ರಿಗೂ ಬ್ಯಾಸರ ಆಗೈತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನನಗೂ ಬೇಡ ನಿನಗೂ ಬೇಡ ಬಿಟ್ಬಿಡ. So that is called as agreement. Agreement will be made between them so that whatever work they have done, they will be given payment, but no claims, no penalties. Okay, so that is the agreement. Completion of the work, this is the standard condition. Completion ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತ ಅವಾಗೂ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಾವು. Yes, sir. Yes, sir. ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಡಕ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 100% complete, then payment is completely made, everything is made, termination of the contract is made. Okay, so like that. Okay, now condition is there to terminate the contract. All these conditions are there, that is okay, but for this one, completion of the work and termination of the contract, two things are there. First is final payment has to be done. Second is all the recoveries has to be recovered. Third is defect liability has to be completed. Fourth is all the amount security whatever they have taken, no, client side, they have to be given back. Okay, and they have to give work completion certificate. Okay, and they have to give defect liability certificate completed. Okay, so everything they have to give to the contractor, and every recovery whatever penalty, damage, so that has been recovered from contractor, then we can go for termination of contract. Until and unless you do all those things, you cannot terminate the contract. That is what thing. Escalation, last thing you have heard. Escalation. Today price of cement is 300 rupees. Okay, project is of 10 years duration. This time you have agreed for rate 300 rupees per bag of cement. Okay, after 5 years suddenly there is a jump in cement, that is 900 rupees per bag. Whether you are going to do the rates? No, sir. So for that, in the contract there is a clause given, we call it as escalation clause. So there, according to the price index that we have discussed, no, labor price index, material price index, POL price index for that month, previous month, this month, so that is compared with the base price index, and escalation amount is claimed. ಹೇಳೇನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳೇನ ನಾನು. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಯದಿದು? Yes, sir. ಲೇಬರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೇನ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಎಸ್ಕಲೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಸ್ಕಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟುಡೇ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್, so that difference in the amount, suddenly it is going to loss for the contractor, so that time he can go for escalation amount. Okay, which has to be there in the this one. So major items under escalation are cement, steel, wood. Okay, so like settlement ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೈತಿಲ್ಲ? Final bill raise ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, and it is given to the client, and he will certify within 1 month, and within 1 month after certification he has to release the payment. Is that okay? Yes, sir. Okay, so ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು. ಇಷ್ಟು ದಿನದೊಳಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ದಿನದೊಳಗೆ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ದಿನದೊಳಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಓಕೆ ಓಕೆ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ರೇಟ್ ಬಿಟ್ ಏನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ, ಬೇರೆ ರೇಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸು ಏನಾರ ಬಂದದ, ನೀನು ಅವನ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಳಾಕತ್ತಿ. ಯಾರ ಕಡೆ? ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಡೆ. ಸರ್, ನೀವು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಿ, ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು, ನನಗೆ ಟೈಮು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿ, ಅಮೌಂಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರ? Claims antar. Claims may be in terms of money, claims may be in terms of time. Both things are possible. Time also you can claim, extra time, extension of time. Okay, claims can be in terms of money claims,
ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವನ್ನ? ಕ್ಲೈಂಟ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ, ಏನೋ ಆಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? Yes, sir. Okay, because of the fault of client, the other person can claim the claims. Contractual ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವು, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ನಾ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಕಾಮೆಟ್ ಆಮೇಲೆ ವಾರ್ ಆಗುದು ಏನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೇನ? No, sir. No. But still contractor can get some amount instead of that one. See, in a contract document, they have given, if the prices of labor material is exceeding this value, we can give that extra amount. We can give that extra amount. That is called as escalation claims. Correct? Huh? Yes, sir. Yes. Shri and other people, this is very important. Understand. You have to understand. See, we have understood escalation. We are discussing claim, and in that we are discussing contractual claim. Now, if anything is written as a clause, with the help of that clause, if you are making the claim, then those things are called as contractual claim. Example Yes, sir. for that is escalation claim. So that material price will change. Those things are already written in contract document. So that client is also agreeing to pay that one. But whether any war is going to come, whether any comet is going to hit that place, you have not anticipated, no? Yes, sir. And those things are written in contract or not written in contract? Not written in contract. Not written in contract. But still, contractor has a chance to claim for that one because of the loss. Yes, Yes, sir. sir. Okay, why? Because client property, no, he can claim because it's a government. So those things are called as. Extra contractual claims. Now, I hope with this example you have understood. Correct? Huh? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Whatever claims they are making, they have to give supporting document. That is what we call it as a proof of burden. Proof of burden. You want to get something, you have to prove it. Correct? Huh? Yes, sir. Okay. Nobody Yes. is going to give it free. Correct? Huh? Yes, sir. Okay. Yes. One famous quote from our hero is there in Batman and the Dark Knight. What is that? Joker dialogue. Sir, there are many dialogues, sir. Huh? Joker is doing that dialogue. He's giving that dialogue. Regarding this small statement only. ಯಾರು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದೊಳಗೆ ಇರ್ತೀರಿ, ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಸಲ ಬಂದೈತಿ, ಜೋಕರ್ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. sir. Yes, sir. ಹೇಳಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೆವರ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ. ಹೌದಾ? ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಕೇಳಿ sir. Yes, sir. ಹಾಲಿವುಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಂಥ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ? ಅವ್ ಹೇಳ್ತಾನಿಲ್ಲ ಜೋಕರ್, ಅವ್ನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ನೀ ಬ್ಯಾಟ್ಮನ್ ಸಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಜೋಕರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. ನಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ನಿನ್ಗೂ ಅವ್ನ್ ಸಾಯಿಸೋದ್ ಬೇಕಾಗಿತಿ, ನಮ್ಗೂ ಅವ್ನ್ ಸಾಯಿಸೋದ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ವಿಲನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಮನ್. ಬಟ್ ಜೋಕರ್ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಿಲ್, ಬಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಮನಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜೋಕರ್, If you are good at something, never do it. ನೆವರ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾನ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡಿಲೇ ಅಂಡ್ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಏನ್ಪಾ ಇದು? ನೀವ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್. ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಥ ಐತಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತದಾವ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ. ಡಿಲೇ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. If client is making any delays, you have to compensate for it. Compensate for that one. Correct. Compensation may be in terms of time. Money or time. Both things are possible. Delay may be in terms of giving approval, site acquisition, changing the specification, or not checking the quality, quantity, not giving the approvals. All these things comes under delay. Contractor delay ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? Liquidity damage. Liquidity damage or penalties. Penalty. So what are anything will come. What are the events include delay? ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಯಾವ ನಾವು. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಯಾವ. ವೇರಿಯೇಷನ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲಿ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ವೆದರ್, ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮೋಡಿಸಮ್, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಡಿಲೇ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಲೇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಜರ್? ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Extra contractual claims ಒಳಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುಡ್. ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಯಾರು ಅಂದವ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ದಂಗ ಯಾರಿಗ?
ನಾ ಸರ್ Nice. Okay. ವೀಣಾ. Okay, I think you have understood correct. Force majeure means which is not in the scope, which has to be under extra contractual claim only. Very good. Second thing, whatever the conditions which are coming, no, these are not under the control of both the parties. So that is why we call it as ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. of God. Okay, act of God. Okay, so like that. So all these things are this one. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. So the same explanation is there. What is this here? ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅದ ಹೌದಾ? ಹ್ಮ್. Conditions, if they are on the behalf of client reason, then compensation has to be given. Okay. Yes, sir. Examples of that one is instructions to change the service specification. Correct? Second is failure to provide access. ಅವಂಗ ಸೈಟ್ ಹೋಗಾಕ ಕೊಡಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಏನಿರ್ತಾವೆ? ನಾನ ನಿಂಗೆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬರೇ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ? ಡಿಲೇ ಅಂಡ್ ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್. ಓಕೆ. ಈಗ ಕ್ಲೈಂಟೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ನಾಳೆಗೆ ಮಾಡುವಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಅದರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಡೆದದ, one part this contractor, another part this contractor, third part this contractor, but client is the same for all, but this contractor is not completed, so this person has got delayed, so now he can claim that one. Okay. Yes, sir. These are some of the things. So arbitration is the big process, we are going to discuss it tomorrow. Okay. Yes, sir. We are going to discuss it tomorrow. And in the module, this previous module, this FIDIC is pending, I think, correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, FIDIC is pending. Okay. FIDIC, I will take it also next class only. Okay. Small thing is there, very not a big thing. Okay. Okay. Any doubt today's class? No, sir. No, sir. No, sir. Yes, sir. No, sir. ಕೇಳಿರಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣಾ ಮೇಡಮ್? ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೇರಣಾ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ರಂಜನಾ? ಯಾಕ್ರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ನಾ ಡೌಟ್ಸ್ ಅದು ಕೇಳಿದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ? ಹಂಗೇನಿಲ್ರಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ ನಾ ಕ್ವಶನ್. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಮೂರ ಮಂದಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂತ್ರು. ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ? ನಿಮ್ಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನನಗೇನಿಲ್ರಿ. ನನ್ಗೇನು ಎಲ್ಲಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳಾದ್ರೆ ತನ್ನ ತಗೊಂತೇನೆ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ. ರಂಜನಾ? Yes, sir. ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? Yes, sir. Understood, sir. ಏನ್ ತಿಳಿತು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಲ್ಲಿ? ಸಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋವಲ್ರಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಕಿ ಮುಂದೆ ಇರ್ತದೆ. ಶ್ರವಣ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಏನಪ್ಪ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಯಾಕೆ? ಮೈಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ? ಹಾ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ರಂಜನಾ, ಪ್ರೇರಣಾ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್? Yes, sir. Okay. Srinarayan, I think he has understood more than me. Okay, no problem. Srinivas Mantreshi? Yes, sir. ಏನು ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಏನು ಸುಡುಗಾಡು ಮಣ್ಣು ಏನು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಗೈತ್ರಿ. ಖರೆ ನೀ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡಪ್ಪ. ಸುಳ್ಳು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್? ಅರ್ಥ ಆಗೈತ್ರಿ. ನೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ನೋಡ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಯಾಗ ಮಳಿ ಒಂದ್ ಐತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ ಸರ್, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ. ಓಕೆ. ಹಾ ಸರ್. Malji? Yes, sir. What happened to you? Whether you have Understood, sir. Follow, sir. No doubts today's class? No, sir. Siddharth Kelkar? Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್.
ವೆರಿ ಗುಡ್ Yes, sir. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸ್ವಾತಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಏನು ಗಪ್ ಚುಪ್ ಕುಂತ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ನೋ ರಿಪ್ಲೈ. ಸರ್ ನಾನು ಲೇಟಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ರೀ. ಲೇಟಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳೋ ಮುನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳೇ ಇಡ್ತೀನಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಹಾಂ ಸರ್. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ? ಸರ್ ತಿಳಿದೈತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಏನಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ? ಓಕೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಿನಾಯಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಸ್ ಸರ್. ಏನು ಹೇಳೋ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ? ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ನೋಡಪ್ಪ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ನೀವು ಸುಮ್ ಕುಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಕೈತೆ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ USN ಆಸ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಇಟ್. Tomorrow, at what time my class is there? I will give it. Please try to join in exact time. Okay, we will not make the delays. Still lot of things is to be covered. So tomorrow I will give the timing. Same thing I will take 12:30. Okay, 12:30 I will take. Is that okay for everyone? Tomorrow 12:30? Yes, sir. ಓಕೆ. Yes, sir. Okay, no class is there, no, on that time? No. Okay, I will take it tomorrow 12:30. Thank you very much. You can leave the. Thank you, sir. Thank you, can leave this one. Shravan. Yes, sir. ಅಲ್ಲೋ ನಿನ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಐತಲ್ಲೋ, ಏನ್ ಮಾಡು? ಸಾರಿ, 1 second. ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್.